isi nke iwu anabataghị ma ọlị anya ajụ ya jụkpasị anya n'uju ya. Daalụ nụrụ nne Igbo bụ Igbo ndị ọma, ifu na-emekwanụ n'anyị na ọ dị ọtụtụ wee na-asị gị nnọọ ezigbo mmadụ. Abụ m Onyedikachukwu Ilodibe Ojemba ụmụ Igbo wee na-asị gị nnọọ n'oge biri ka mbiri, ibiri ma ebiri ndụ adị ụtọ n'ezie. N'ebe ọ metụtara okwu ejiri wee bata n'ọgbọ tata bụ ziri na mgbado okwu isiokwu metụtara ihe gbasara ọnụnọ n'ụlọ nke agbasorola n'afọ ole na ole gara aga ma bụrụkwazie nke aka na-achị Anambra steeti bụ Prọfesọ Chukwuma Soludo gbara mgbọrọgwụ n'ịhụkwazila na akwụsịrị ya. Enwere mmereme dị iche iche ọ gagasịrị n'iji wee hụ na agbasoro nkwụsị ya ma bụrụ nke maara n'ezie na enwere oke nrube isi n'agbanyeghị na o jikwazịrị ọnọdụ dị ike wee hụ na ndị mmadụ laghachiri ahịa ha n'otu n'otu. N'ebe ọ metụtara mmereme nke ndị mmebi iwu mekwaziri na nso nso a n'izuụka n'ụbọchị Tuzdee bụ ebe ọ gbara mgbọrọgwụ iwu megidere ihe gbasara ya bụ ọnụnọ n'ụlọ ma bụrụ nke ọ bụ mmasị anyị webata n'isiokwu nke tata n'uju ya ka anyị nwee ezi mkpakọrịta maka na anyị nwere nnukwu ọbịa nọkwazi n'etiti anyị sitekwaziri na ụlọ mmebi iwu Anambra steeti. Tupu mkpụ ahịa ka udeberute okwu aka ka ewe nabata ya dịka o siri kwesị. Ụmụnne m Ojemba de Worinne anyị na-atụkwazị ya na oge na-adịrị ya na Chinyere ga-abata. Ndị Igbo si na ọ bụ na agbara ụzọ were mgba na ọdịchi. Ndị Igbo sikwazi na ọ na-abụ enyu arọ na bọfịa arọ abụọla ike ka o nwee nye aka. Unu n'anya na kemgbe ọ malitere bụ nya bụ mmemme maọbụ ọnọdụ ịnọ n'ụlọ na ọ na-emetụta afịa nke a na-azụ na Anambra steeti maka most of the markets na abụrụ Anambra na-azụ mana nke Onitsha ebe a siri ike rinne ya bụ Monde ọbụla. Then aka na-achị Anambra wee gbaba mbọ ka adịchi onye ọbụla na-eje afịa ma na-azụta ego tikwo na akpị ya kwa Monde ọbụla efu na o nyelu nsogbu and onwe ka ndị mafia si afụta ya because na ndị mafia mago ego na-adịfa n'aka fana like olili na-eme mụ ihe na-atụrụ m jọkwuru njọ mana ebe metụtara ya bụ ọnọdụ nọ n'ụlọ bụ ife na-enye Anambra steeti nsogbu ka ọ bụ. Ịbịa n'okwu Nnamdị Kanụ ọtụtụ mmadụ na-alụ gara aka na-eji emenye bụ ife ị ga-achọpụta na anyị na-ekwu ya ebe otu isi kwesị kwụsị na ụkwara na-akwa awọ na-akwụkwazi mbe and mụnwa kwesịrị ike na ọ bụrụ ịnọ n'ụlọ ka ọ ga-eji wee nyere anyị aka Nnamdị pụta n'ebe ọ ga-esi pụta. So wee mee iwu ọ ga-abụ ọbata ọ kọwaala anyị dịka onye mbasi wee kwuru ụbọchị tata na anyị nwere Right Honorable Ejike Okechukwu nya bụ memba Anambra State House of Assembly na-anọchi anya Anịọcha 2 constituency. Then nya bụ chairman House Committee on Finance and Appropriation, bụrụkwa chairman House Committee on Media and Publicity. So now he is the right person to be here today to do justice to this recent bill passed. Kọwaa maka ikpe na-aka mma n'ọnụ onye nwere okwu aiwana asịa no na nke tata. Honorable, Right Honorable Ejike, you're welcome, sir. Ka dị ma Chinyere m iko. Ndị be anyị ka anyị zọgara ije nwa obere oge anyị na-alọghachite azụ ozugbo apụkwana. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic.
From the heart of the East, 1 year of greatness. Udala Radio, 104.7 FM. We are one. We are one. Yeah, yeah, yeah. We are one. Yeah, yeah, yeah. We are one. Yeah, yeah, yeah. We are one. From sunrise show to late night cruise, we bring the fire, we bring the news. Every story, every song, for the people we belong. From Ochanja to Apaiweka, from Nkoda to Fegiwata. Anywhere you there for town, it's a good vibe, we there around. Small, small, we grow together. Rain or shine in any weather. Now see how we get stronger. This not just the start. Grateful for the love we see. Every listener family. From day one you stand with we. Now we step in history. One voice, one sound. Udala Radio run the town. Turn it up, no turning down. This now our victory crown. 1 year today, one more. Open every single door. Together we go rise and glow. Udala Radio, let's go. We are one. Yeah, yeah, yeah. We are one. Yeah, yeah, yeah. We are one. Yeah, yeah, yeah. We are one. Stay tuned. We are one. Stay connected. Udala Radio, Radio. Happy 1 year anniversary, Udala Radio, 104.7 FM. Udala Radio, 104.7 FM. Seriously authentic. ọ dị mma igbo ndị ọma na-ege ntị ọ bụ na nkịta akịka na-abata ebe bụ oge biri ka mbiri n'Udala 104.7 FM Onitsha nke dị na Onitsha Donidu ka anyị n'ụbọchị tata dịka m mere ka unu mmalụ na mmemme anyị nke tata na anyị nwere nnukwute onye ọbịa ndị Igbo sị na ọ na-agba afọ kala ubi iwu ka ọ bụ na a ga-ele ọba maka ọkọ n'ubi ọkọ n'ọba Right Honorable Ejike Okechukwu na bụ House Member anọchi anya Onitsha 2 constituency Mabulu Chairman House Committee on Finance and Appropriation Nabuzu Chairman House Committee on Media and Publicity Mandi Bosunokwa n'ebe isi anọ dị ka anya ya na-adị ma ọ na-agbachobe isi ọchụ iwu ka ọ bụ na gili n'ụzọ. I'm trying to infer that no one will be the right person to be here today and that is why he's here ka ọ kọwaala anyị gbasara bụ iwu nke mmadụ nso gbasalụ nọdụ n'ụlọ nke ndị mmadụ ji aka ohibere onwefa and the governor and some elites are not happy about it following the fact that na ọ na-enye anyị nsogbu na gbasara ọnọdụ akụnụba nke Anambra steeti mana anyị kpụ okwu a n'ọnụ onye ugbu anyị na-alụ ọrụ bụ naanị otu nwaanyị nwere ọmịiko wee bata ngachakwa kene ndị mmadụ nwantịntị ka iji ike bụ Honorable wee gbalie na nkatata ndewo Udegbe dalụri nne Ojembe keke ime Ndị mmadụ dalụ o Ogbuefi Honorable Ejike Okechukwu nnọrị nne n'Udala adadalụ ife ịzalụ ka iyili anyị echukwu ekene na mkpakarịta ụka nke ụtụtụ a ekene m gị onye na-esonyela anyị daalụnụ ka anyị nụrụzie ihe anyị ji maka ya nọla ebe a taa. ọ dị mma Right Honorable Ejike Okechukwu gbakere ndị mmadụ ụbọchị tata Igbo na-ege ntị ka ọ dịrị na anyị mma ndị na-ahazi ụlọ mgbasa ozi ya bụ Udala FM biko nke onye chiri nyazelun dalụ o Igbo bụ Igbo tọọnụ ntị na ana ka unu nụ ife anyị ji maka ya bịa n'ụtụtụ a daalụ. Okay, anyị chọrọ ka anyị kene ga ekene maka na ịbụlụgo nnukwu mmadụ unu adọrọ ka anyị bụ ndị nwere arụ ọ bụ na elemoni anyị kwunie so ịmụ ụzọ wee bịa dịrọ fele gba ogologo ụzọ wee lute ebe a ana m ekene ekenere na ọnya bụ na ịbụ nwoke kenekwazi unu na mbọ unu na-agba maka ịfụta na ife dị anya emebi iwu maka ọdịmma nwoke na nwaanyị na Anambra steeti. Daalụ. Nke bụ eziokwu bụ na m abụghị nnukwu mmadụ odibo ka m na-agba adị m ka nwa bọyị
maka na onye na-anọchi anya ndị mmadụ bụ ebumnobi ndị ọ na-anọchi anya ga-abụ ihe ga na-echu ụra. Ọ bụghị amaghị m ihe nka nọ na akwa eme kịta. Ọ bụgo nna m anọrọ ebe a kịta mma anọkwa ebe ọzọ maka na ọ na-aba agụghị ha n'ụzọ agụghị ọnụ iwu. Ok, biko ịna-anya na steeti 2020 ka malitere na-eme ife dịz sit at home anọdụ n'ụlọ mee nke emekwara ndị dịka mụ na gị maara o metụrụ n'ebe ebulu ibu ọnọdụ akụnụba Anambra steeti following the fact na eji ife gbasara ịzụ afịa wee malụ anyị nwa bụ ndị Anambra anyị Chineke na-enye aka na afịa na-abakwu ọ na-abala anyị mechazi ya okwu a wee pụta mana gọvanọ gbasiri mbọ ike na ya bụ ịnọ n'ụlọ ama eguzo nwee ike ịgwa anyị kọwara anyị sọmrili ife iwu a na-ekwu ka anyị wee baa n'ebe ndị ọzọ. Daalụ. Nke bụ eziokwu bụ na ndị Igbo si na ọ na-aba n'ụgbọ ajọ ọsọ agba ya ajọ egbe. Ọzọ bụ na onye aka na-achị Anambra steeti bụ onye na-achọ ime ife dịka iwu si dị. Onye nwa mere eji wee mee iwu a ị na-anya kịta na-eji m ya wee bịa mpempe akwụkwọ ya ebu agaghị ibu maka ya eme nara iwu ọya abụ ifo ọha ka akwụkwọ nsọ mee nke ọya abụ ifo ọha ka akwụkwọ nkọwa ndị bekee kpọọ dictionary mana nke a nwe efe efu na ibe akwụkwọ one ma one mana ife dị n'ime ibe akwụkwọ one ma one a gbara akpụ ruo nne. Nke bụ eziokwu bụ na onye nụrụ na-emeli iwu a nwere ike chee na iwu anụnwa bụ sọnsọ maka ọnọdụ anọmnụlọ ka eji maka ya wee mịa mba. Iwu emelụ bụ iwu ya na-achị ihe gbasara ọnọdụ azụmahịa na ọnọdụ ọdụ ụgbọala dị iche iche enwere na Anambra steeti. Nke mbụ bụ na iwu anụnwa mma na-akpacha ya obere bekee ọ bụkwa na m amaghị asụ Igbo enwere m ike ịsụgide Igbo kịta mmemme a na-eme agwụ mana ka ndị nọ n'ụlọ wee ghọta ihe anyị na-ekwu ọfụma mma na-akpacha ya ụmụ kirikiri bekee ka o wee na-adaba. Nke mbụ bụ na this law nwelu 20 clauses or sections so ka iwe marụ na ọ bụrụ iwu buru ibu and those 20 clauses, number 1 bụ citation and date of commencement. Number 2 bụ interpretation section where certain terminologies used in the law are interpreted. Number 3, establishment and the regulation of markets. Ebe a ka anọ wee kwu na state government na afia dị n'aka local government mana ọ bụrụ afia ọ bụ state government hibel na state government ga na-afụ ihe gbasara maka afia ọ bụrụ nke dị n'okpuru ọchịchị local government na ndị local government ga na-afụ maka afia ndị a enyekwara ikike ebe a na state government maọbụ local government nwekwara ikike inye otu maọbụ mmadụ ọbụla ikike ihiwe afia n'afa ha mana ya ha anọkọtaje hiwe afia na ọ bụrụ na state government maọbụ local government enyela gị ya bụ ikike. Then nke section 4 of this law na-ekwu maka market designated as an area of significant economic and security interest. Ihe o gosiri bụ na o nwere afia ndị ewepụtelu bụ ebe both state and local government na-ene anya na ha nwere interest na afia metụtara ọnọdụ akụnụba steeti a metụtakwa ọnọdụ nchekwa steeti a so afia ọbụla edesignate etu afia ahụ marụ na anya gọọmenti dị na-arụ ya ụtụtụ ehifie anyasị mana mgbachi and afia ndị a ka elistiri na first schedule of this bill edere afa na first schedule of this bill afia ndị anụnwa nọ they designated as an area of significant and economic security interest to the state and local government. Ebe anụnwa anyị kwuzie na-aga mma akọwara unu ihe kwugasịrị maka afia ndị afọ na ọnọdụ etu a ga-esi wube afia ndị afọ na ife ndị a ga na-eme na afia ndị afọ kwachi efu na n'igwe. Then enwekwalụ section 7 of the bill na-ekwu maka motor parks and the business premises
designated as area of significant security interest. It was the Nafia, called the motor park and the business premises. Then I see near na closure of markets, motor park and business premises. Onye nwere ikike imechi afia na ọnọdụ aga ejinwu wee mechi afia. All this section kọwara maka ya. Section 9 kọwara maka offenses. Iwu ndị mmadụ nwere ike ịda na etu enwere ike isi welu taa ha afụfụ na ha da anya bụ iwu. Then section 10 kwuru maka compounding an offense. Section 11 kwuru oge enwere ike ịkụkpa afia. Ife ya ga-eme wee kụkpa afia na etu enwere ike isi wee kụkpa afia. Section 12 wee kwuo maka etu a ga-esi wee register afia na ndị executive afia. Then section 13 kwuru maka akwụkwọ iwu ya na-achị afia ọbụla. Akwụkwọ iwu ga na-achị afia ọbụla bụ na section 13. Ịgazie na section 14 o kwuru etu a ga-esi wee na-ahọpụta ndị na-achị n'afia dị iche iche. Section 15 kwuru maka caretaker committee. Onye nwere ike ihiwe caretaker committee n'afia na ọnọdụ enwere ike iji wee tinye caretaker committee n'afia. Section 16 kwuru ndị nwere ike ịbụ ndị ga na-achịkwa afia. Mana ebe a ka e kwuru na onye ọbụla bụ an ex-convict, onye ụlọ ikpe ọbụla magoro ikpe na ihe o mere nwere to do with fraud and dishonesty na ụdị mmadụ afọ ayaghị eso na ndị na-achị afia. Then section 17 wee hiwe etu ofu onye nwere ike isi wee nọrọ n'ọnọdụ achịmafia na-abụ n'ofu oge na onye nọrọ na-achị nke ọ na-achị. Then section 18 kwuru etu a ga-esi wee na-achịzi afia kpamkpam. Section 19 bụ nke special clause I introduce maka ife dịgasị n'ime iwu a. The section 19 kwuru maka general defense and section 20 kwuru na ikpe ọ dịele ifo maka ihe gbasara afia anụnwa. So nke anụnwa bụ etu ya bụ iwu si wee dị. O nwezie nke a chọrọ ka anyị tụrịkọ anyị atụrịkọ ya nọ ife anyị bịara ime. Daalụ. Udala honorable tupu anyị aga na ịtụrịkọsị ya bụ atụmatụ iwu dịka isiri wee gụpụta ya, ka anyị gbasa ozi ahịa anyị laghachite azụ anyị abanyezie ya nke ọma. Igbo bụ Igbo, nwenu ndidi, unu ka ga-abata n'okwu a. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Nke a bụ akpọmoku maka ịga n'ihu n'idebanye aha nakwazi igosipụta nsonye n'ozuzu oke nke otu APGA. Ọ bụ na ịnabata ezi ọrụ nakwazi nkwalite tinyere mmepe nke mmadụ ịdịkọ n'otu ọrụ nchebe ọdịshi, ịkwalite ọrụ ewumewu nakwa ịhụ na enwere ezi nkesa erere nke usoro ọchịchị onye kwuo uche ya site n'aka ndị ndu otu All Progressives Grand Alliance APGA. Eji m ohere a wee na-etokwazi onye ndu otu APGA bụ Charles Chukwuma Soludo CFR bụ National Leader yana Chief Barrister Sly Ezeokenwa Eze Nwata Umuchu National Chairman otu APGA, Chief Barrister Ifeatu Obiokoye Anambra State Chairman nke APGA na ndị dị iche iche ji ọkwa dị iche iche n'otu APGA maka ịdị uchu na ịkwalite ezi ọchịchị. Ọ bụ na nsonye njem a nakwazi agamnihu a ka Honorable Afamefu na Eze Nwafọ Affirmation ji akpọku ndị Anambra, ụmụafọ na ndị ọbịa, ndị nne na nna anyị, ndị ntorobịa na ndị otu Affirmation Movement, ndị enyi na ndị nkwado ka ha pụta sonye n'ozuzu oke na ya bụ idebanye aha nakwa igosipụta na aka nọ n'otu APGA bụ Membership Revalidation and New Registration Exercise. Ya bụ amụma bụ igosipụta nkwenye anyị na ịdịkọ n'otu nke otu APGA ma gosipụtakwazie njikọ aka n'ọrụ ịkwalite agamnihu nke ezi ọchịchị ya na mmepe nke steeti anyị a. Dịka anyị na-ekwu, nke a bụ nke anyị. Onye binyere aka n'ọkwa bụ Honorable Afamefu na Eze Nwafọ, Affirmation Leader, Affirmation Movement Worldwide. Onitsha ndị nwe ahịa, nke a bụ ụzọ anyị si asị unu daalụ maka ọmarịcha otu afọ nke nzikọrịta ozi. Udala Radio dị otu afọ n'ọnwa Maachị a.
n'ọnwa Maachị a niile Udala nwere onyinye pụrụ iche maka ịgba afọ ọhụrụ a. Ịzụta advert slot abụọ inwe otu mgbakwunye onyinye n'efu. Nụ ịnụrụ nke ọma, ohere nke mgbasa ozi ahịa, ozi ọbụla maọbụ nke program ekwu ụgwọ, nweta ohere abụọ anyị agbakwunyere gị otu. Nke a bụ ohere ị nwere ime ka ndị Ọnịcha n'obodo ndị ọzọ nụ ma mara maka ahịa gị. Gbata ọsọ ozugbo n'ihi ohere ọ pụrụ iche a malitere ugbu a ma bụrụ nke ga-abịa n'isi njedebe n'ụbọchị nke 31 n'ọnwa Maachị nke afọ a, n'ọnwa mgbakwunye afọ Udala. Maka ndebanya na ajụjụ kpọọ anyị na 08033504206 maọbụ ịbịa n'ụlọ ọrụ anyị dị n'Ọnịcha na nọmba 5 Okono Street n'okirikiri DMGS Roundabout. Ya bụ inwe ike ịkpọ anyị na 08033504206 maọbụ ịbịa n'ụlọ ọrụ anyị na nọmba 5 Okono Street n'okirikiri DMGS Roundabout Ọnịcha. Udala Radio emeela otu afọ n'ọnwa Maachị a, ọkpọkọpi n'ezie. Ọkụsịna ife ọbụla nwere oge ya, ọ bụrụ chọba nkọwa ngwa n'otinye uche n'Udala. O nwere oge ji eme nta akụkọ mebe oge dọkpọ n'ike egwe ji eme ngala. Oge idekọ n'iru sambara ka isi onwe nchịkọ mgbe ife na na-aṅasa. Mmefe 104.7 Udala mecha nọkwa n'ime Ọnịcha. Ọ dị wuwu on a regular, ọ dị category spectacular. Family doings and the formula, family case and ife niile popular. Iwere ozi kọmedi popular, fan on internet n'ebe ọbụla. Fan eme interviews n'ebe ọbụla mgbe ọbụla ọ na-akpọtụ na se na dịkọ na Udala mi Udala mi Udala mu Udala mu cha 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 Udala mu da Number one broadcast from Anambra. Udala mecha na-edozi ọbara nwanne n'elu mmisi na ọbụla ọkara lezele ndị obodo si na fabọ kacha na current affairs fabọ kacha ịna na sports fabọ kacha entertainment fabọ mamba ife na-eme na emume na fabọkwa. Udala nọsike fana gidigba n'ọlụ fana ka fasi eme professional fana kụzi femụta educational olu mgbasa ozi gaba international. Udala mi Udala mi Udala mi Udala mu cha 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 Udala mu da Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Ndewo Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ụbọchị taata, ndị ọ na-abụ ụtụtụ ọbụla kpope na-ege Udala maka na ife dị iche na quality nakwazi quantity. So anyị na-asụnụ nnọọ ọzọ na nke taata n'oge mbili ka anyị mere kwunu mmalụ na anyị nwere nnukwu onye ọbịa anyị na ya n'ụbọchị bụ onye kọwapụtalụ ya bụ iwu nke mebere ọfụ maka ebe ọnọdụ ụgbọala nakwazi ma ebe a na-azụ afịa dị iche iche. Ewesị na anyị ga-amalite ịjụ ya ajụjụ dịka anyị na-ajụ ya ajụjụ ndị nwa ka na-echekwazi nke ị ga-ajụ maka anyị ga-akpọpe igwe okwu mgbe oge elu ka inwe ike wee jụọ ya 1 or 2 questions ọzọ gị maka ọdịmma ọganihu nke Anambra steeti. Right Honorable Ejike, anyị na-asị gị nnọọ ọzọ na nke taata. Daalụ ife kọwara atọka. Wee na-ajụ kedu ebe isi eche na iwu anwụrụ mere ga-enye aka maka ọnọdụ ndị afịa nakwa ọnọdụ nke ndị mmadụ na Anambra steeti. Daalụ rinne. Nke mbụ bụ na iwu bụ mmadụ ka a na-emeri iwu, ọ bụrụ iwu bụ maka mmadụ abụrụ maka iwu. Yes, dịka nsi wee gụgasị ebe dị iche iche
ebe iwu anụnwa si wee ga-emetụta ọnọdụ azụmahịa na Anambra steeti bụ na nke izizi bụ na onye ọbụla na-azụ afịa under this law ebe a na iwu anụnwa ka anọ wee kwu na the government of every market must be democratically elected. Ọ bụrụzi ihe ọ ga-abụ apụta etinye just caretaker for the sake of it, in as much as na a clause of this law kwukwala okwu establishment of a caretaker under certain conditions. Under certain conditions a caretaker can be used. Mana the generality of the market or the majority of the market will be ruled by the marketers themselves. Then number two, the economy of the market and that of the state will improve greatly through this law. Okay, ka mbanyagodu na iwu nke ndị afia. Okay. Maka na afia the under some of the markets the under local government. Yes. Why some private markets? Yes. Why some in other states? Yes. And each market obuna na their own constitution. Yes. What of obuno nke ndị afia nwa clash with nke ndị mezeketa? How do you handle it? It is explicit. Constitution of Nigeria, section 1, ukronenwe inconsistency from any law to the level of its inconsistency is null and void. Atu ayenoketa umunna gi nwere iwu, ha nwere constitution, but their laws cannot be inconsistent with the law made by the State House of Assembly. No. If it happens to the extent of its inconsistency, is null and void. All right. Inanya by my own findings. Okay. Before now, ndị afia na azụlọ onwe fa afia, gọọmenti na-adị etinye anyị ha na-eme rinne na ọ na-aga aga. Mechazie gọọmenti ebụrụ fa na-etinye keteka, tinye gachi na etinye onye nka, nwanne kọmishọna bụrụ nwanne kọmishọna for commerce nka. Then nsogbu ojupụtara n'ime afia niile. Ụsọ nwere ike gọọmenti abịa piki onye ọbụla onye apụga eme chairman and they must be an apụga member. Onideche na this situation has caused more harm than good to the Anambra State. The situation of who becomes government interfering if ndị afia na-eme because the abịa ọgọfọdụ tinye caretaker maọbụ ọ bụrụ mmadụ ga-achị ide na ọ bụ nwanne fu kọmishọna maọbụ na nwanne nwunye gọvanọ ma na onye apụga memba instead of ndị afia iji akafa wepụta onye na-atụ akwụ zi gọọmenti na onye a kafarọpụtara. Nke bụ eziokwu bụ na anọhụrụ m n'ime afia. Okay. And being a lawmaker and how do I put it, a law student too, I wasn't trained to dwell on speculations or unverified news. No, I don't do that. Ọ bụrụ na onwere onye ma nwanne kọmishọna na-achị n'afịa ma ọ bụ nwanne gọvanọ ikwuonu kama ị na-agba okwu okilikili ọkwa okpuru dị ka ikpu n'isi anyị njabuchi ikele. Ịghọtago mana ọ bụrụ na according to this law section 14 kwuru the constitution of the market association shall provide for the democratic election of the leadership of the association. Can I answer your question? Iwe ife jom isi mo onye mmalụ. Ọ bụ na ije n'ọgbọ ọgwụ onye na-akpọ Chilota. I think I covered this past election. Okay. Ewe ebe na-akpọ isi Ward 2 na Isuofia. Ebe a ka gọvanọ na-atụ akwụkwọ. Ebe a ka chairman ọgbọ ọgwụ bụ Chilota na-atụ akwụkwọ. So na bụ nwanne isi m number 1. Kedu ka ha si bụrụ nwanne biko? So maka na ha na-atụ akwụkwọ ofu ebe ha bụrụgo nwanne. Ka ebe na-atụ akwụkwọ nke nwa. Na Nneni. Ị na-atụ akwụkwọ na Nam. Ana m atụ na Nneni ebe m si wee bịa. Ọ bụrụ na onye ya na ibi atụ ha alụ vote ofu ebe ha bụrụ nwanne. I don't think it is ihe na-akpịa bụ fallacy of hasty generalization. No. O nwere ife ngwa gị. A sị gị na isi Ward 2 ebe a ka gọvanọ ebe ka Chilota bụ ọgbọ ọgwụ rụrụ ọrụ which I covered. Onwe ka onye na-amụjeli na isi Ward 2 tụọ akwụkwọ. Ihe m kwuru bụ ịtụ akwụkwọ mana ije kịta n'isi iyi fụ onye abụrụ onye Isuofia tụrụ akwụkwọ ebe a mana onye nke a bụ onye ebe ahụ and o nwere iwu kwuru na onye Isuofia ya achị afịa maka na onye Isuofia esokwa m onye mmalụ no maka na onye Isuofia bụ gọvanọ Isuofia niile abụrụ ofu nne mụrụ ọkwụrụ ịfụ onye mmalụ ka we continue ọ bụrụ nwanne ka ha bụ esi mụ na onye Isuofia bụ Isuofia na Isuofia bụ Isuofia Anambra bụ Anambra so Anambra niile bụkwacha nwanne
if that is the case. Okay, so Honorable. Dalo. Honorable Dalo rinne mgbado okwu nke m maka na ịma na ebe nchọrọ ka isiri na-ewepụta ekenela m gị na ọkpụrụkpụ okwu ịrụtụkarasịrị aka na ọnụọgụ atụmatụ iwu ndị ahụ ịrụtụsịrị aka n'ebe o metụtara atụmatụ iwu nke ahịa ịrụtụrụ aka na nke ọdụ ụgbọala biko ị ga-enyekena anyị nkọwami n'ebe o metụtara ife elegasịrị anya na atụrụ anya n'aka ndị ahịa n'ife iwu a na-akọwa kpọmkwem ka anyị bidogodi na ya n'ebe o metụtara ịbanyeziri na ife ndị ọzọ metụtara mmereme ahịa. Ebe iwu anụnwa niile bụ maka ndị afịa na ndị na-achịkwa ndị afịa ka ọ na-ekwu maka ya. Nke izizi bụ na ịbịa na this section 4 ebe e kwuru market designated as an area of significant economic and security interest. Ihe o gosiri bụ na ọnọdụ the economy and the security of the states na anya the government na economy and the security of the state and na afia ndị ọbụla dị na this first schedule of this law na anya government both local government and the state government dị na afia ndị a maka na afia ndị a ga-determine the economy and the security of the state. And when we talk about economy, we talk about GDP and the gross GDP. We are not talking about how much comes to government. We are talking about how much comes to individual. Because what we talk about here, na oburu na enwe improvement in per capita. Onye ọbụla jiwela na oburu na onye ọbụla na-eriju afọ bịa ma ọ bụ great percentage ndị mmadụ na-eriju afọ na Anambra kịta. N'unu ga-ama na crime will reduce drastically. So once the economy improves, security will reduce. So the insecurity will reduce. So now in this section 4.1, we will na market na at least in the first schedule of this law. Now this market is impacting significantly on the economy of the state, but requiring consistent security attention. We designate here as area of significant and economy and the economic and the security interest. So what it entails, Bona, this market may impact greatly on the economy of the state. One, and the state get improve security architecture in that market to make sure that whatever thing that happens, because when the economy begins to drop, the insecurity rises. These are just, they work hand in hand. But when the economy improves, insecurity will drop. So to make sure that the right thing is done, that improvement of the economy leads to drop in insecurity, the eyes of the government are in these markets. Ihe njiwe jụ ajụjụ a bụ na ile anya mgbe a na-agụpụtasị ife ndị ịrụtụrụ aka nakwazi ife ndị emegasịrị ndebanye, o nwere ụfọdụ ahịa elere anya na n'ọbụnya bụ isi mgbado ụkwụ ife ndị eji wee nye ọmụmatụ dịka n'anya ahịa dịka Onitsha main market, line arịarịa nke Agbaedo Nnewi, arụtụrụ aka na Nkwọ Ụmụnze ebe enyere anya na-enwelo oke mgbatụrụ ụkwụ ihe gbasara ekọnọmi nakwazi nchekwa n'uju ya. Nwee na-asị n'ebe o metụtara ahịa ndị a na ahịa ndị ọzọ gọọmenti nwere ike na-elegara anya n'ebe o metụtara anyị nweta dịka isiri otu aka na-eji wee kwalite ekọnọmi nke steeti. Ọ dị ka o metụrụ ụfọdụ mkpebi emerela na ntaramahụhụ gakọrọ ahịa ndị a nụnwa, ọ dị ka na ọ gakọrọ nke ọma n'ebe o metụtara ọhaneze na nhụrịta nke ọhaneze na ọ bụrụ na ọ maka ọdịmma ha kpọmkwem. Oge m kwuru okwu asị m nọọ mmadụ ka a na-emere iwu, ọ bụrụ iwu ka a na-emere mmadụ. Whatever thing, we are the representative of the people. Oge atụrụ m vote, atụghọrọ m vote ka nje na House of Assembly kwube ka o si dị m maka nke dịrị m mba. Atụrụ m vote ka nje kwuchite ọnụ obodo isii dị na Anọcha 2 constituency tụrụ m vote. And whatever thing I do, the cardinal job of a house member or a legislator, both representation, number one. You are representing the people. Number two, you oversight the executive. Number three, you make laws. So the first one, but you are representing the people. So whatever thing you do or say should be geared towards
the improved lifestyle, security, economy of the people. And we looked at all this in making these laws. Now let me give you an example. Okay. When the insecurity was so damning that now we rarely come out. As you know, when was here, Uchwana, Obu ne yakita abagido mbo, wele egogi gotelo nwegi ugebanya iya nebu. Iputazie n'ụzọ analụghị ugebanya. Igotekwa ọzọ analụkwa gị iya gbambo ibu ugebanya ọzọ. Mba. So the important thing about now, it is good if you were a you enjoy that thing that you suffered to get. So now state of pigridi, state of in the state of nature where it became survival of the fittest, where the non-state actors are determining what is happening in the state. And what happened? We made a law that automatically rejigged the security architecture of the state. We made the Anambra State Security Law, and that law was passed, I think, in January 2025. And going forward from that day, it will improve security till today. At least we know that since November, we wrote today, and we brought any record of violent crime in Anambra State, which is 6 months down the line. No record of violent crime in Anambra. Umuru Budodi devoid of crime and criminal activities, even the US that we are imitating. But the aim is to reduce it to the barest minimum. And this law, which we made for the people, for the security of the people, came and is doing that already. So whatever thing we do, this law now we made, one, we bear the market, the traders in mind. And that is why there are certain clauses we introduced that we make this law practicable in the real sense of it. This is an executive bill, but we didn't just pass it the way the governor brought it. There are certain clauses we introduced. Take for instance, there is an area Ekulu now any of these markets of security and the economic interest of the state. Now onye obuna well shop na afia ga na mepe shop ya 6 days in a week. And no na before no we game no man mepia no ya agwa ndi na achi na the line or the market. Amalo the reason. Man, now we introduced certain things when the key men and mother man order before oposi mepe afia. The house introduced it. And what is that? If you go to section 19 of the law, we introduced a new section 19 of this law. And that section 19 says that is general defense. Nothing in this law shall preclude operation of reasonableness. That is number 1, force majeure. Number 2, illness. Number 3, and religious observations. Do you get? Okay. This is a clause the house introduced into this law. Because force majeure, any emergency tomorrow, so as it is then we have given them the room. No bruna na Ecuador na ya bia fiechi. No more kiss where when the line no ph. Something happened. There should be fair hearing before or after. That is what this clause is talking about. Dalorin Ugwefi. Maka na afọ m na-ekwadola akwado maka isi aza ajụjụ a maka isi eme nkọwa anụ ma gosi na ọ bụrụ ihe ajọsị kpọlite gị n'ụra ịbịakwube. No, like I kpọlitere mana the most important thing bụ na I was part of the making of this law from the beginning to the end. And why this law was being made, I can tell you that now all the 30 house members, our interest table, what happens to our constituents. Dalurinne ife nji wee kwuo ya otu a maka na ọ dị ka ihe dị n'azụ aka anaghị eji ugogbe enene ya. A sị na onye akpị gbara na-atụ ọkpụrụkpụ ijiji ụjọ. Anwụ na-aba ọbụ ha akpị. Onye aṅụ gbara na-atụ ọkpụrụkpụ ijiji ụjọ o wee bụrụ ya. Ezigbo adị Igbo ka ebe okwu m si na-arịta n'otu anụ afụgo m nkọwa iwu a fụ mgbakwunye ya fụ ka esi wee debe ọnọdụ a ga-eji wee tii ya n'ọrụ ma onwe onye chọrọ ịghọ aghụghọ ma ọ bụ ndị chọrọ ịkpacha anya wee rie mperi. Mana n'akụkụ nke ọzọ onweghị onye
ya nwụrụ maọbụ di ya nwụrụ maọbụ nwunye ya nwụrụ ịkpọ ya oku ọzọ, o nwere okwu ikwuru esi na onye gbalụ mbọ wee zụta ugogbe anya ọ pụọ analụ ya n'ezi, ọ gakwa ọzọ ọ zụtakwa ya, ị ga-afụ na ọ ma nwezi mmasị ịzụ ọzọ maka na ọ ga-afụ ya na ọ zụọ ya. Ị na-aghọta? Analụkwa ya. Kedụzi ihe kpatara ọ ga-eji wee zụọ ya? Ihe nji wee na-ekwu okwu a niile bụ na ị kwuru si na ihe eledara anya wee hibe iwu a bụ ka ya kwalite ọnọdụ akụnụba Anambra steeti, ka ndị mmadụ nakwa ọnọdụ nchekwa na ya nụrụ na-akwalite ọnọdụ akụnụba mpụ ana ọnọdụ nchekwa dị mma, mana ọ bụ na ịlụghọ na-aka epu ụzọ kwalitegodu ọnọdụ nchekwa tupu ekwube ọnọdụ akụnụba. nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ama m na igelu ntị ọfụma oge na-ekwu okwu and ekwukwara m na oge ọnọdụ nchekwa Anambra steeti bịara wee bụrụ nnukwu ọgbọtọ ufie nyere Anambra steeti. Ọkwa this same executive that brought this bill to the house brought the Anambra security law, and we looked at it holistically. We established the Agune Chamber, we established Operation Udogachi through that law, and all these the other sections of the law, clauses in the law, and that law was passed in the early over 1 year now, and from the passage and assent of the governor to that law, Ebidongobe improved security. So what did I say in essence? Now ọnọdụ nchekwa agbagotego ekwuru na since November, 6 months down the line, they won't brought any record of serious violent crime na Anambra State as it used to be. Otu a nke a bụ eziokwu anyị maala ya, mana ka njọ gị otu ị na Ogbuefi, ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ ahịa, maka na kịta anụ ị ga-afụ na ozi na-aka efe n'efere mba ụwa nya soshal midia karịa ka o si aga na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ma nke onyonyo ma nke igwe okwu. Nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa kịta na main market maọbụ na Nnewi maọbụ na Nkwọ Igbo Ukwu na nnukwu ahịa ndị a amagasị ama bụ n'ọha ji ọnọdụ akụnụba Anambra, ị nweta ozi maọbụ nke ziri ezi maọbụ nke ụgha na soshal midia n'anyasị chi ga-efota Mọnde, na ịnwa anwa zọpụ ụkwụ nakwa ha na-ama ka ha si etinye ya bụ ozi ụjọ abịa mmadụ na-arụ, maka na ebe ọ na-emetụ onye ọrịa ka a na-aga adụ ya ka adụọ ya o wee fụba ya. Ewesị onye dị otu a na ịzọpụkwa ụkwụ ihe fụrụ iwelu, ị ga-eje afịa na Mọnde. Ajụjụ a jụrụ amaka. Nke bụ eziokwu bụ na onye a na-akụziri nkụzi nke okwukwe ọ ya na-atụfu uche ya. Now ihe niile a na-ekwu, nke mbụ bụ na-eso mbụrụ onye Anambra steeti, nke ịbụọ bụ na ọ bụghị sọnsọ na mba onye Anambra, ebikwu m Anambra. Yes, onwere akwụkwọ James Hadley Chase ngo oge mpe afia bụ Want to Stay Alive. Wee kwuo na akwụkwọ a na Poctoholo si na fear is the key that unlocks the handbag of the riches. I think I read that book in 1994-95. Good. So, what am I trying to say? Onye a na-akụziri nkụzi nke okwu ama ntụfu uche. Weeks ago, or rather about a month and now, Governor enforced an end to sit at home. And as na ọ bụ na agbara ụzọ were mgba na ọmanchi. Bụ na agbara ụzọ were mgba ọmanchi. And the governor tried to enforce it. O nwere oge governor made pronouncement thinking that things were in order. And people went to market and certain things happened. That now led to the drafting and the passage of the Anambra security law. Now, governor reintroduced, or rather reinforced, the end to sit at home on Mondays. What happened? Because na ndị a na-eme ife a, number one bụ na onye anyị ji maka ya were sit at home Maazị Nnamdi Kanu ejirigo ụlọ ọnụ ya kwuo gwa ndị chọrọ ịnụ na sit at home a na ọ bụrụkwa ya kwuru ya, and nne ya kwadoro ya. That is number one. Number two, Simon Ekpa, onye nke nọ na mba Finland wee na-atụ atụmatụ ihe ị ga-eme n'obodo a, emegidogo atụọ ya nga n'obodo a. Number three bụ na oge gọvanọ kwuru si mepee main market on Monday. What happened?
asị no na a na-eji nke a wele amaka nke a esi wee dị. Ọ bụrụ na before now when those non-state actors na-hold swear na Anambra State, ha anya ka e kwuru ụdị okwu a ihe afụ sign ya na Saturday, fụ sign ya na Sunday. It wasn't just mere dictation of don't go. If you go, it wasn't mere dictation. You will see the sign, what the very palpable and conspicuous. Mana oge ekwuru nke a, onye a oge ekwuru ya, the first thing ị ga-eme bụ ịjụ onwe gị ajụjụ. Ife ndị ahụ eji malụbụ reinforcement of state at home, are they prevalent presently? No, they are not. Maka na nwere oge ọ na-abịa ekwu na anyị eje afịa na Monde, agba egbe na Anam, agba egbe na Igbo Ukwu, agba egbe na Ọrịa na mgbede mgbọsị ụka, to put fear in the lives of the people. Mana oge gọvanọ kwuru nke nji eburu mmadụ, nke nji nwe ndị na-anọchi anya fa, eziokwu obere ụjọ dịkwa m n'arụ. Epionakwalụ m, epionalụ m nnọọ nke bụ eziokwu. Mana ka m bịa mana nnọrọzie dagịrị mgbọ Satọde n'anya, chi Satọde ji efo onwere ihe mere, chi mgbọsị ụka ji efo onwere ihe mere. Nsi mba na ife anụnwa gọvanọ na-ekwu na okwu dị a ruo Monday, yes, ordinarily ndị mmadụ ga-express fear, and that was why that Monday oge gọvanọ bịara ịbịa inspect ma afia mepere, ọ bụrụ na o mepere, he went ahead to give more stringent measures. He closed the market for the entire week. After that, the next Monday, afia mepere, ọ bụrụ good no a handful pụtara, ọ bụ good no a handful. That jigs is meant to be broken because we won't live like this forever. I am meant here to adigidozie we nwo. Okay, oga right honorable. Okay, ejoro ma ajuju akanza. Maka obulu kuchuku ka ejoro m nza kwa inu ụzọ ya akwụsị. Chere ka nkwucha nnụnụ na ejikwo no mma egbu nke onye ọjọọ. Ịghọtago? When did it no kwunu kpọrọ m mbịa? Ị mara time anyị ezuchara like that. O zuchaghị echi akpọkwa ma bịakwa m nwere ihe o mere. Unu na ha akpọ m mma na aza. So what I'm saying in essence, we Bruna Oluzie the next day, good no a handful pota and no chachana Mondo Zobiakwa and the handful pota and no chana Gebezio Kubona fear factor is gradually going because Ogosigo no mwero if na governor in charge of the security of the state. So far, so good. Because of the introduction of the new Anambra State security law. Thank you. Before a governor, can you boss here? Oh, can you watch you when Abia? I'm not the mother not spoken. Your question can definitely. And the bank can use the religion will be okay. I know large stars. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. If I travel to Anambra State, I cannot Anambra State. Professor Charles Chukuma Soludo bu solution n'ezie. Ngwagezante. Na gọvanọ ya chịkọbago otu dị iche iche na atụbụ na Anambra State. Dịka attainment charge, grant net, neighborhood improvement charge, na ọtụtụ ndị ọzọ. Tinye ha n'otu ọnọdụ na state level, ma local government ka o wee dịrị anyị mfe. Ya bụ ndị niile nwere ala ma ụlọ na Anambra State ka a na-agwazi ka ha kwado ezigbote atụmatụ a nke aka na-achị steeti a wepụtara bụ Anambra Property and Land Use Charge ma kwụọ property tax ha. A haziri ya nke ọma etu ị ga-enwe ike kwụọ ya online, POS na commercial banks dị n'ala anyị site na koodu ị ga-ahụ na demand notice gị. Ị nwekwara ikike ịnweta demand notice gị site na email, WhatsApp, text messages na nakara ekwentị ndị a 070-647-55043 and 080-387-36754. Ọ ga-ekwugharị n'ọfịs ka ị wee kwụọ tax gị agaala. Cheta na ọ bụ site na tax a ka esi edozi Anambra State ma mee ya ọpụrụ iche. Are you tired of living with pain, stress, or sleepless nights? It is time to experience true healing the natural way at Dr. Lilong Wellness Center. At Dr. Lilong Wellness Center, we combine traditional Chinese medicine TCM, physiotherapy, and massage therapy to help your body heal, relax, and recover naturally. Whether it is stroke,
arthritis, insomnia, prostatitis, or high cholesterol, our expert therapists are here to guide you towards a healthier, pain-free life. From full body massage to sub-health therapy, we bring balance and vitality back to your system because at Dr. Lilong Wellness Center, your wellness is our priority. Visit us today at number 18 Angel Toby Street, Toby's bus stop opposite Church Gate Pharmacy, Maryland Estate, Oyolo 33, or call 0806 075 2900. 0806 075 2900. Get your health back to 100% by simply booking a reservation at Dr. Lilong Wellness Center 33, your home of total wellness and recovery. Are you a school owner, science teacher, or medical professional looking for top quality laboratory equipment? Look no further. Main Scientific Nigeria Limited has got you covered. From secondary schools to tertiary institutions, we supply all your science needs. Retort stands, Bunsen burners, test tube racks, weighing scales, and all kinds of glassware. We don't just supply, we set up fully equipped laboratories for schools and hospitals with modern equipment and quality chemicals at unbeatable prices. Microscopes, human skeletons, anatomic models, medical training mannequins, water baths, spectrophotometers, centrifuges, you name it, we've got it. And guess what? We deliver nationwide. Call us or WhatsApp us now on 0803 952 1455 or 0803 366 1448, 0803 952 1455 or 0803 366 1448. Visit us today at HBA 69 Express Line, Bridgehead Market, Onitsha, Anambra State. Main Scientific Nigerian Limited, powering science, shaping the future. Onitsha, the business people. Now our own way be this to say thank you for one solid year of community broadcasting. Udala Radio don't clock 1 year this March. And now we dey celebrate all the hardworking businesses where they keep this city moving. For the whole month of March, see a special anniversary awoof. Buy 2, get 1 free. You hear am well. Advert, airtime or program slot. When you buy 2, we go dash you 1 extra free. More airtime, more visibility, more customers, and you no go pay extra kobo. Whether na shop you get, school, clinic, restaurant, or any brand wey dey grow, na your chance be this to make all of Onitsha hear about that your business. But make you move sharp oh, this offer go last only till 31st March 2026. Our anniversary month oh, terms and conditions apply. For booking and enquiry, abeg make you call our marketing desk now for 0803 350 4206, or you fit come our office for the heart of Onitsha for number 5 Okono Street, DMGS Roundabout Onitsha. You fit call for 0803 350 4206, or you fit visit for number 5 Okono Street, DMGS Roundabout Onitsha. No forget the number, no forget the address. Udala Radio, seriously authentic, proudly 1 year with you. na nkwado amụma ezi erimihe na ọnọdụ ahụike Healthy Living Initiative nke ha Excellency Dr. Mrs. Nonye Soludo, nwunye Akanachi Anambra State, otu akpọrọ Affirmation Movement jewere wee na-agwa onye ọbụla na ọ dị ezigbo mkpa ịkwalite ọnọdụ ahụike na ezi erimihe anyị, na-eri nri arụ chọrọ otu na mgbe o kwesịrị, na-aṅụkwa mmiri nke ọma, ma gbaa mbọ na-anwachapụta arụ gị oge niile, ịkwalite ọnọdụ ụbụrụ nakwa ọnọdụ ahụike gị. Bụ onye ọrụ oyibo, onye na-azụ ahịa, nne na nna, okenye na nwata, mgbe mbọ na-aga n'ụlọ ọgwụ inwe nlekọta ịmata ka ọnọdụ si gbatakwuru nye ọnọdụ ahụike gị. Otu Affirmation Movement na-akwado Healthy Living with Nonye Soludo. Onye binyere aka n'ọkwa bụ Honorable Afamefu na Eze Nwafọ, Affirmation, onye ndu Affirmation Movement Worldwide. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Ọbụna ọkịta akịka na-abata ebe Udala 104.7 FM kedụ n'Ọnịcha do n'idu ka anyị nọ wee na-aba na-ara ka nja na nketa atọ maka ife dị iche na egbe mana eziokwu ọ chikele egbe kele ugo mana ugo bụ eze. Na nketa atọ na anyị nwere ohere anyị na Right Honorable Ejike Okechukwu
bụ onye eji okwu ya agba izu na Anambra State House Assembly na ebe a n'ụbọchị tata maka nyabu iwu emebela ọfụ maka ndị afịa n'ụkwazị ebe ndị ọdụ ụgbọala na ebe ndị ọzọ maka ọdịmma ala anyị wee na-asị gị nnọọ ọzọ na nke tata Right Honorable Ejike one bụ na anyị nwa bụ ndị Udala na-akwadosi ike imepe afịa nakwazi ọdịmma nke Anambra steeti anyị na-akwadosi anyị na-ekwukwu ya ebe akwa mgbe ọbụla mana ọ bụ na eje na our constitution 1999 as amended na-enwelu freedom of association, freedom of movement. Then on ideche question ga dey to so you guys say funza on ideche ni fa bụ high-handedness on the part of governor na bụ na most na mama abiafia you must force it on me to come to the market. That's number one. The number two, if a house member, thank God for that, one of your members was a victim. Issue to a boya boya na chianya on not. Kedu ife the house megolo maka onye otufa egbulu bucha ya nke anwade. Then nke ọzọ onye asepụta afia na Monday according to ife kwulu based on the relative governor wee bịa afia and up till now na afro onye bụ onye na mgbuka and the governor manages Anambra State now come on for 8 years go manage Anambra State and if I brought personal business governor wasoludo mocha kwa pụtakwa mmadụ nkịtị kedu ife nu megolo baka these two incidents and on need to have high-handedness. That's three question in one. Dal one name okwu gị ajụjụ gị amakakwo ọ mara nnọọ maka ka ọsa mmenye uwe dịkwuo mma ịghọta ha. No ezokwu kwa na-echegaje. Yes, you kwuru maka the sections of the constitution that talked about freedom of association, freedom of movement. Yes. O nwere onye asị na n'iwu bụ nya jee afịa. O nwere onye agwara n'iwu bụ nya jee afịa. Mana ị nwere freedom of movement, nwere freedom of association. You have to define this law in the context of it. Ọ bụrụ ya no ha na freedom of association, ọ bụrụ associate na afịa no. Afia bụ government property. The market is a property of the government. O nwere ebe my own friend nwe shop ọ na-azụ afia ọ ha ya shop na nke mmadụ na-akwụ ụgwọ. Onye ọ ha ya shop na nke ya na-akwụ ụgwọ ọ bụ na the person nwe the shop na abụ ọ dị anọ kebe na shop mgbe ụfọdụ ọpụ the person ụgwọ ọ kwuru mee expire ọ sị anya kwapụ ka onye ọzọ kwachie ọ sị ya maka gịnị ọ sị ya na ya chọrọ ka ebe a na-emepe emepe. It is still within his right, and the right to give. So this law has not violated any version of the constitution, not at all. No version of the constitution can this law violate it. That is one. And above no version of the constitution, this law violates it. Obro no feel no way, see challenge any an court. Ebialo kita ebe I kwuru maka offenses and the other things in this law. Ebe I kwuru maka offenses. Offenses I kwuru maka ya. I kwuru no upon conviction. Upon conviction. And what does that imply? Principle of fair hearing is already guaranteed. Upon conviction. And that's why we introduced that last clause. Why need to challenge na your freedom of movement? Your right to move, your right to freedom of movement or to freedom of association. Good. Man, only when you feel right, you sikwazi any fema po. Maka never right give bido kan kemukosi, even kemukosi kan kegibido. And we all have that for one another. Now, that apart, you talked about our slain colleague. May he so rest in peace. Amen. Have you ever thought that now all of us dead we are culpable? We are even at great risk. That our colleague chose to die. He never chose it. It wasn't his desire. It wasn't his choice. It was just what I wouldn't want to call it destiny. I wouldn't want to call it that. Man, justice died
ịbịa jụba m ka m bịa na redio kwuo ife anyị nwebụ ndị haus mere maka na ọ nwụrụ ọ bụ ka ọ nwụrụ. I don't think it is right, man. I can tell you authoritatively that the hunt of apprehending the people that killed him originated from the house. I think you are now saying something that is not order right to go that question. It is very right. It was your member. Excuse me, you have the right to ask me any question. When you asked me the question, did I stop you from asking? No, you are just right in radio. Yes. Radio. After all, I cannot stop you from asking me any question, and neither can you stop me from answering the much I want or to declining. Or declining. Yes. Man, what I am saying, I'm saying it authoritatively, but now the hunt for those people, no one of our own, or rather our members, spearheaded that with the help of the instrumentality of the government, and they were apprehended. It called you freedom of association. As 3 and 1 question, because now I only with them freedom of association, freedom of movement, and our land house member. Wesige also now governor give directive that all the chairmen should be coming out on Monday. In fact, all people should be coming out on Mondays to open their shops. And Onyembu capital. Okay. Now, yes. Number one, we don't preempt what will happen. But most of the times, our action after that thing happened and the follow up to it. Governor gave an instruction, say Potabafia, Onyembuka Pota, and he was abducted. And today I can't Romake. It happened. And man neighbor the role governor has played ever since it happened. I brought the mouthpiece of the governor. And like I said, always as the house members, but to make laws, oversight, and represent. So now, but I know that singular act, so we go back to the drawing board to enact Anambra State security law. And the law now came with all its clauses and the sections, where we go to the barest minimum the insecurity challenges we used to have. Also by Christmas na beha. For the first time in 5 years na beha. Can't we even say thank you to this man that energized this? So we made the laws that restored peace in Anambra State. I am saying that for the first time in 5 years, Anambra State null 1 month without violent crime, 2 months, 3 months, 4 months, because mba ọ bụrụ ihe kwuru bụ eziokwu mana Ogbuefi ịma na ihe anyị bịa lụta ọ bụrụ na anyị afụtara ihe ọma ndị a gọvanọ na-eme maka na onye ọ na-eme omume na-ebe ogbugbe otu isi anọchite anya ndị be gị ka anyị nwa na-anọchitekwa anya ndị mmadụ n'ebe a ịghọtago ọhịa anyị ji akpa ọ bụrụ na ihe gọvanọ mere na ndị ọrụ ya na-anaghị afụ ya. Mana otu ihe anyị chọrọ ịghọta ebe a o metụtara itinye nya bụ iwu n'ọrụ na onye dalia gbasatalụ ịkwụ ụgwọ iri mperi 20 million fine ya na ịga mkpọrọ afọ 3. Ọ bụ na ị chere unu atụlekwara ya ọfụma ụmụkwara ndị aka na-eru họ n'ịzụ ahịa ya a na-akpọ petty traders. Onye nwe ka o si rie ụdị mperi ahụ kedu ihe nwere ike ime? O nwere iwu anụnwa emeria to witch hunt anybody. Amarom no na aghọtalụ. I think that from here otu unu si agụpụta ogosi na unu nwere copy of this law. O nwere emeria ka witch hunt anybody. And that's why we introduce that last clause. Nke bụ eziokwu bụ na iwu anụnwa na-achụ ndị kpacha anya jee mepere afịa. Ọ bụrụ onye ife dakwasịrị o jee mepere afịa. No, not at all. Nanya, let me just read out.
because a na-amụ esi ihe na ọ dịka oteka ọ si section 9 any owner or proprietor of a business who gives effect to any sit at home order is explicitly stated. It is explicitly stated. Nwere onye na-ekwu okwu na mmadụ kwadola afịa ka ọ pụta arụ ya ba nwa ya na ọ ya ejeje nete nwa ya arụ adịrọ. It is not done. Nwere anyị chabụ mmadụ ma ọ bụ eno katakịta ikwu na onye sabat emepere shop mbọ Saturday na ọ ya akwụ 20 million ebe ịma na ụka ọ na-eje bụ Saturday ka o ji eji ya. It is not done. Ma ọ bụ mmadụ nwere ike ịnarị abịa afịa pụta n'ụzọ moto ya enwe accident ọ dị ndụ buru moto jebe ebe ọ ya arụ ya uhuru maka ọbịara afịa. That's force majeure or natural occurrence can make one not to come to market. Okay. O nwere ajụjụ mmadụ jụrụ na Facebook. Osigidi. Dabatakwa n'ihe anyị na-ekwu kịta. Ọ sị na ihe dị ka ibe ya because maka na ọ na-abụ eme nke a elekwa anya na nke ọzọ. Ọ sị na gọvanọ mgbe ọ batara ọchịchị na o nyere iwu mmachibido ịga ije bido n'elekere 6 nke ụtụtụ ruo n'elekere 6 nke mgbede. Ị na-aghọta? O wee nya kọfị. Ọ sị na o nyere ya na gọọmenti okpuru ọchịchị asatọ na Anambra steeti mana ka ọ dị kịta na onwebe ka o si kwuo okwu si na ebunigo ya bụ mmachi. O mezie ndị Navy eweluzie ya wee na-arụ ọjọbọ n'ebe ha nwegasịrị dịka nke dị na Oga Junction. Ọ na-akụrụ anasis ebido naba ndị keke na ndị ụgbọala ego n'ebe no Oga Junction. The first question bụ ebe ahụ a na-ekwu local government ya Oga Junction osonia Ogbaru Oga Junction osonia. That is the question. Good. Ọ bụrụ na osia nke bụ eziokwu bụ na curfew gọvanọ tinyere from 6 p.m. to 6 a.m. O tinyekwara na ya ka enyere ndị mmadụ aka maka na those ndị omekome na-eme ihe ahụ mgbe ahụ na-emekarị ya n'anyasị wee chọọ ka ndị mmadụ nọrụ n'ụlọ n'anyasị maka na ndị na-achụ ndị mmadụ pụtazie ha fụrụ onye ha na-achụ ha anakpụkwu ọnụ nke ha. So nke bụ eziokwu bụ na I wouldn't know ihe a bụ nnukwute atụmatụ ka onye atụpụtara whether that curfew has been officially lifted or not. Mana ọ bụrụ na eliftubere ya nke bụ eziokwu bụ na mma nọ ebe a kịta kwuo na mma agwa ndị ọ dịrị ka addition na-emekiri official pronouncement on that so that such extortion has to stop. Maka na ihe eji kwuo okwu a bụ ọ bụrụ na iwu a kịta etinye ya n'ọrụ ọ bụ na ndị mmadụ ama njikwa ya n'ụzọ aghụghọkwa wee nabakwa ndị mmadụ ego n'aha na ha dara. No, we are talking about Anambra State that is livable and enjoyable for its citizens. So ọ bụrụ na such a curfew card in existence, I wouldn't know. I don't know about it. Man, etu onye asị wee kwe fine, we will follow it up. Okay, na ihi oge maka na ndị bias n'ozu na bọkanache ndị mmadụ n'ụzọ na bụ ozu elerụ ka anyị nwee ike nata otu okwu ma abụọ because na enwere a lot of questions and maybe you didn't listen carefully wala mgbe na-ekwu si na anyị kwadoro ife unu na-eme isi na anyị kwuzi ka anyị na-aka gọvanọ eme dị ma ọ sị na anyị kwadoro ife unu na-eme na mgbe na-achọ jụ ajụjụ Ikede hom no onye ka njikwu bụ Ikede hom ebe a nnọọ kịta bụ House of Assembly no asị m na ife unu na-eme na anyị ụdara na-akwado ya because na anyị chọrọ ka ebido afịa House of Assembly nọ ebe a kịta anyị ncha niile nwere ofu ọrụ ihe anyị na-alụ dị common. So onye nwa bụ ndị press na-ekwuchitere ndị mmadụ anyị nwa bụ ndị house na-ekwuchitekwara ndị mmadụ. So na anyị ga-achọ ka anyị mepee akara igwogwodo otu onye ma abụọ ka ọ jụkwa gị ajụjụ maka agbaba afọ ibiga ebi nchiche ndị mmụọ. Gbakwanụ m mbọsị ọzọ mma abịa. Biko bata n'ọgbọ ka ịjụọ one or two questions before we draw the curtain on today's program. Ndị be anyị na ndụgo ka osi gbatakwuru maka ọtụtụ ndị mmadụ amalitela ịkpọ ozugbo. Ọnụọgụ ekwentị anyị bụ 0803 221 6973 0803 221 6973 maọbụ kpọọ anyị na 0803 827-6694 0803-827-6694 jekwazie YouTube anyị pinye Udala Radio nke Facebook anyị bụ Udala Radio 104.7 ka uju mere mozi anyị na webụsaịtị anyị bụ www.radioudala.com. Ngwa onye kpọọ ugbu a jụọ otu ajụjụ ịjụ karịa anyị egbubie ka anyị wee nabata ndị ọzọ. Onye nọ n'ọgbọ 08038276694 otu ajụjụ onye bata ọgbasa ajụjụ ya ozugbo. Onye nọ n'ọgbọ nnọọ aha m bụ Badmos
esi na mmewu abụọ. Badmus nọ gaa n'ihu. Iwu a ndị House of Assembly Anambra State sọsọ ebe nwere problem na ya bụ the enforcement. Ebe a ka a ga-anọ wee mee ndị mmadụ ihe mana gate nọ dị ya anaghị nye anya there. The enforcement bụ ebe nwere a very big problem because ịmụ ihe ọbụla dị n'ahịa na ọdụ ka ọrụ agbụrụ ka ọkụ. So ihe m na-achọ ịjụ ya bụ kedu ka ha si wee kwado maka enforcement odo n'usoro executive ịghọtago na enforcement of this law bụ ebe m na-eleje anya ọ bụghọgodo oyibo a na-asụ emebi ya enforcement now. For instance, mmadụ apụta ahịa abịa kpọchie chọp ya the next time onye abịaba court maybe na onye a jere akwamozu ọ na onwe ihe mere ya, which means na ọ ga-eteki onye ahụ time for him to wee assess ya wee because ihe m na-ajụ bụ abịa na the enforcement of this law kedu ka ha si wee kwado, kedu the platform, kedu ihe dịgasị on ground iji wee mee ọ bụrụ na mmadụ dị akwamozu ọ bịa identify ya ka a hapụpụ ya ka o mepee shop ya ka a ghara ịbịa daba long process. Thank you. All right. Ị ga na-eme ndebanye ka wee nabatakwuo another call. Okay. Onye nọ n'ọgbọ? Ibolachi. Good morning. Onye batala? Big Joe. Kedu ebe isi akpọ? Gwa gaa n'ihu n'ajụjụ gị. Udala. Onye nọ n'ọgbọ? Wachita azụ 08038276694. Mmadụ one? Onye nọ n'ọgbọ? Ibolachi. Ndị Udala ka eke unu mere. Anyị dị mma. Onye batala? Unu apụtachi adalụ? Anyị apụtala. Aha gị na-ebi akpọ? Ọjọ Mbosko eti mere n'ebasa mpụ akpọ. Nnọọ gawa n'iru. O nwere ajụ m na-ajụ ndị isi especially onye nọ na vidio na iwu gbasara afịa ọ dịbụkwu ọkwa iwu gbasara afịa dịbụ then nke ọfụ wee mere ezi ka o si wee bịa so sudden like that. Another one bụ oge a na-eme iwu a enwekwuru sometimes a na-eme iwu a na-eme especially ndị bụ ndị isi gasị ndị afịa ka nọrọ ọ dịgodo ịda na akpọrọ ha jụọ ha ajụjụ ihe dị etu a na ihe dị etu a na-etu ihe na-etu ọ dịkwa etu a o kwesịrị ịdị include ọ bụrụ jos eme ya like 1999 constitution enwere ka esi eme ya nke emechighara wee n'ije na-egele emegharị na-egele emegharị na-egele emegharị e kwesịrị ime consult many people before wee mee iwu wee rụba ọrụ. Daalụ. Ka nalụkwa otu onye ka Honorable wee nye ezi nkọwa n'uju ya. Mmadụ one? Ibolachi. Bolachi. Anya Bolachi. Ọ aha gị na-ebe isi akpọ? Francis esi Ọnịcha akpọ. Francis nnọọ gawa n'iru. Ihe m na-ajụ bụ ihe gbasara afịa a na-ekwu. Afịa bụkwa na private business ka ọ bụrụ government work. So amaghị m the reason eji eme ndị mmadụ force jebe afịa. Onye na-ejere afịa mbọtụ mmadụ na-ejere afịa enwere ego ahụ enye onye ahụ ka mbọtụ mmadụ jiri afịa enwere gọọmenti enye onye ahụ. Kedu ọtụ dị na gọọmenti onye na-ejerụ biznes ya ịmara onye ahụ nwegoro problem eji kwụọ gọọmenti ama mbịa chairman mgbuka pụrụ efu. Kedu ihe gọọmenti mere na famili etinye na agwa nke akọchiri aka ka ọ bụgo eburu ozu onye ọzọ ọ dịka ebukwu nkụ. Ihe na-esoro udo na-eme na dị second tenor gịnị ma ọ ga-eme na first tenor a na-atọ ụtọ wepụ ahụ. Francis. Honorable, go on. Okay. Ka m gbakwunyekwuru ya ajụjụ ndị ọzọ dị ebe chịkọta ha ncha niile. Onye nke a si na enwere akwụkwọ edetalụ ha ụbọchị Wednesday n'izu a wee na-asị na akwụkwọ ozi a na-asị na onye ọbụla pụtara ahịa na mgbuka
na geeti ọgbọọgwụ ka etinyere ya ọgbọọgwụ nke Headbridge na-edere akwụkwọ a na Wednesday tụsị ya na nnupụta geeti ọgbọọgwụ wee sị na onye ọbụla pụtara ahịa na Mọnde ihe ọ fụrụ ya were si ka ihe ha nwere ike ime n'ọnọdụ dị otu a. Onye nke ọzọ wee jụọ sị n'ebe o metụtara iwu maka nchekwa n'obodo anụnwa udo ga-achị ka ihe gọọmenti na-eme n'ebe ha na-agafe n'ihe asị ha mee na-eme ihe ndị ọzọ. Iji maatụ akụkọ a na-efegharị n'igwe okwu kịta gbasatalụ Unizik SUG president bụ onye etiri eti ụnyaahụ gara aga. Okay, nke bụ eziokwu bụ na ebo a nụnwa ijuru n'ikpeazụ edekwomie ede maka na mma na-edeli ede ebe isi gụpụta ya. Nke izizi bụ na o nwere onye kwuru okwu enforcement kwuo bụ na o jebere burial ọ nata akpọchie shop ya. Nke bụ eziokwu bụ na like I said, this law the terms to be very clear. O nwere a clause na this law kwuru that na mmadụ ama mmechi afia on a particular day consistently 4 times. Maybe na m na-emechi afia m every Wednesday mmechi shop m, every Wednesday mmechi shop m consistently for 1 month. That is one. Before ime ụdị ya o nwere ike tụ am nọkịta ọ bụrụ na o nwere ụka m na-eje na Wednesday ka iji eje. Oke na ọrụ dịrị mbụ ije gwa ndị isi afia na ụka m bụkwa Wednesday ka m ji eje na ma ya na-abịa afia mbọsị Wednesday and na before ihe a na-akọ na ma adị abịa buru afia mbọsị Wednesday. That's all. And o nwere onye ya nọkata ọ bụrụ o nwere ebe this law kwuru na ya akpọchi shop mmadụ wee kpọrọ onye ahụ jebe court. Law ekwuru ya all through the court order. All court ya ekwusi kpọchie shop, not the other way around. Ọ bụrụ ndị isi ahịa ya ekwu all court. So nke enforcement, nobody should fear about it. We are here for the people, to always defend the people. Then Big Joe o kwuru maka ihe na-eme ka e were release Nnamdi Kanu. Nke bụ eziokwu bụ na onwekwu ihe m na-eme, mụnwa bụ mmadụ onwere ihe m na-eme ma ejesi asị maka na ya bụ ihe karịrị m. Ama m ebe m ebido tibi ọnụ ọ karịrị m mụnwa gode asị mmadụ. And ama m na before Nnamdi Kanu ejegido wee jelu ebe o jere kịta na many people kam n'ibe niile dị n'ụwa etigo ọnụ na ya bụ okwu ọ gaa ka o si ga. And I believe na aka na-etinye ya ọnụ ma taa ma echi. So ọ bụrụ yes ejide atụrụ m Nnamdi Kanu nga ọ nọrọ na nga bụ eziokwu. And I are very happy about it. All of us are not. Mana nke bụ eziokwu bụ na anyị ya na-erigodiri nri dị ndụ wee nwee olileanya na mbọsị ọ ya apụta ka o nwee ndị ọ ya ejekwudo mbọsị ọ ya apụta ka anyị na-wee nwee na-aṅụrị ịghọta. Then John Bosco say na the law is so sudden. One bụ na ọ si enwebulu law na-achị afịa enwero. Ọ bụrụ na enwe law apasibulu na-achị afịa, a man na this law could have repealed that law. Man, this is a law for the establishment, regulation, and management of markets in Anambra State are for connected purposes. So, what can this laws will make mention a law before? Because 2 laws cannot be guiding one thing. Then we always call on more sponsor Anambra State law neighbor boy. More sponsor there. And that law, I made public hearing for it. And every law can make public hearing because we are representing the people. Law can make public hearing, but law not only can impede on the right of certain people. But when you look at the law and see that there any such, you can go out. Law can pass go. Okay, pass we can do the actually make public hearing. Right on. And it is working well for the state. Francis kwuru na law anụ private na izu afia with private business eziokwu mana ekwuru na ebe right onye na-eje afia kwụsịrị ka nke ndị a na-eje afia na nke ha bidoro private business ko mana gọọmenti nwe ebe ahụ ị na-eme private business. So gọọmenti nwere ike na onyinye nwe ya ọkpọchilikwa ebe ahụ ị na-eje eme ya ije ebe ọzọ mebie because ebe right m kwụsịrị ka nke gị bidoro ebe nke gị kwụsịrị ka nke m bidoro. Ihe niile a na-ekwu for the good of our people. Dalurin, right honorable, we just have 1 minute left, so Abza and Kama. Biko, I can agree Namaka, a bambo, can you put us assemble number of Abalo? Can you put Udala FM? Can you put Governor Nambona? Can you put the Gelege? 1 hour 30 minutes can I get no leba?
and in na ọ dịchara enough ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ and because of want of time couldn't take their call. So daalụ nne ma ibe na nkata ata anyị na-atụ na ya ga-afụ gị ụbọchị ọzọ ka anyị na gị wike n'ọlịa afọ mbụ ọdịkpo ụda egbe ọ na-asị nhapụta ka afọ echi. Daalụ ụmụnne m. Daalụ rinne Ogbuefi Ejike ịgbani ya na rinne n'ịkọwa n'ihi oge otu isi wee kọwa. Anyị ka ga-afụkwa gị ọzọ maka na o nwere ọtụtụ ajụjụ ụka nwere ọtụtụ nkọwa ị ka ga-eme. Eji m aka na ị ga-abịakwa ma kpọọ gị ọzọ. O nwere ihe ọzọ na-alụ ọkwụma agwago unu na ihe eji wee tụrụ anyị vootu bụ ka anyị na-ekwuchite ọnụ ndị mmadụ. Daalụ rinne. Ọnya ka anyị na-alụ. Anyị na-ekenekwa ọchịọra Anambra steeti bụ gọvanọ Chukwuma Charles Soludo. Eziokwu na enwere nghọtahie dị iche iche ọlụ atụ egwu mala ihe ọ na-alụ. Mụ bụ Chinyere Ọmịko na sị gị onye mmasị onyela anyị ga-afụkwa gị n'izu na-abịa abịa n'ọka ọma. Daalụ. Ana m ejikọ ọnụ mmiri okwu ndị okokwu ibe m onye ekene Ogbuefi na a na-ekwesị ikene ya. Ogbuefi anyị kenelu gị donna m anyị kenelu gị. Ndị be anyị na-ege ntị enya obi alọnụ unu mmiri na anyị anabatara akpọmoku unu mana anyị na-ekwu unu nkwa n'ọzọ Ogbuefi ga-anọ ebe a na akpọmoku ka a ga-eme gị gwa okwu ndị mmadụ ejiri aka fa jụọ ajụjụ. Anamara m na ọ ga-abụrịrị na nso nso Ogbuefi daalụ anọ m ya. Anabatara m okwu ike si mgbe ọ na ịkpọrọ gị n'ịgaza ya na anyị na-ene anya na o nwere ike ọ bụrụ n'izu ụka anọ na-abanye. Nsogbu adịrọ anọ m ya. Ọnwụ egbu ha oji eji chụọ aja ọ ya efu ome. Etu a ka ọ dị. Daalụ rinne. Ndị be anyị nchịkọta akụkọ na-apụta ihe ozugbo. Ojembe ụmụ Igbo onye dịka Chukwuilodu aha m. Ndewonu.